போகிறாளா, அதுக்கு நமக்கு உத்தரவாதம் இல்லை. அடுத்த கச்சேரிக்கு போனால் நம்ம சொன்ன கரெக்ஷன்ஸ் ஒன்று எடுத்துட்டு அவள் நாளைக்கு கடைசியில் காலத்தில் ஒரு சீனியர் கிரிட்டிக் என்கிட்ட சொன்னார், இவ்வளோ நாள் எழுதின பிறகு நந்தினி நான் இதுதான் புரிஞ்சுட்டேன். என்ன புரிஞ்சுட்டேன்னு, நம்ம எழுதுறதுனால அவள் ஒன்றும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதில்ல. நான் சொன்னேன், நீங்கள் இப்போ தான் புரிஞ்சுட்டேன், நான் அப்போவே புரிஞ்சுட்டேன். அதனால் ஒரு அளவோடு சொன்னால் போகிறோம். நான் பண்ணுறது தான் நான் பண்ணுவேன் தான் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா அவளுக்கு தெரிஞ்ச வழி அப்படி. நீங்கள் இந்த கரெக்ஷன் சொன்னேளே, இது நான் அடுத்தது நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கோன்னு யாராவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லியிருப்பாளா? இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படலை. யங்ஸ்டர்ஸ் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் தே ஆர் வெரி என்தூசியாஸ்டிக். தி ஃபோன் இன் டெல்லஸ். நான் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் போன தடவை நீங்கள் சொன்னேளே, ஒரு பிருகதீஸ்வரரை காமின்னா உடனே இந்த என்டையர் அந்த லிங்கத்தோட சைஸ் அது எவ்வளோ நாழி காமிக்கிறது. அதுவா சஞ்சாரி? பிருகதீஸ்வரர் யூனிவர்சல் லார்டுன்னா அவருடைய பஞ்சபூத எம்பாடிமெண்ட். இந்த மாதிரி பல அந்த மனோதர்மத்தை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கு நிறைய மூர்த்தி, தீர்த்தம், ஸ்தலம் இதெல்லாம் வாசிக்கணும், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி எழுதினாலும் அவள் புரிஞ்சுட்டு அடுத்தது பண்ணுறாளான்னா அதுக்கு ஒரு கேரண்டியும் கிடையாது. ஸோ let us hear Mr. 𝐀𝐦𝐿 what he has to say about the qualification of to become a critic. Hello. Thank you, Sangeet Natak Academy, for having me. I should be a participant sitting there. I think I'm the youngest one sitting here, and listen to all our seniors, experienced artists and scholars. What I wanted to say had been already had been said by the three speakers. The importance of art critic, or the function of art critic. To that, I want to add some more things. Art critics, I think, is a responsible citizen, a responsible person. Equally, the art practitioners. So art critics should speak responsibly, should write responsibly. This is what I believe. And language is very important here. The politics of language that Dr. Satyapati had also mentioned. Language can heal, language can destroy, language can bring peace, and language can be so violent. What's happening in Manipur today is the place that I came from. It's the whole politics of language that had destroyed. So language is very important, and art critics should write and speak language responsibly. This is what I believe. We can see in India today different kinds of art criticism. One school, broadly speaking, one school is drawing theories from Western theory of art and aesthetics, aesthetic theory. One school, looking every art, Indian art, from the prism of Natya Shastra. We should also acknowledge different school of thought, different ways of seeing art, appreciating art. We have, multiples and diversities of appreciating art, evaluating art in India. We cannot neglect the Bhakti tradition, the Siddha tradition, Saivism. We cannot neglect the rich concept of deny. It speaks about landscape, territoriality, ecology.
and its relation to poetry, art, performing arts. In Manipur also, we have a tradition of Anoi role, a text which was oral and then rewritten in 16th century. And very interestingly, art critique is not necessarily in the form of writing. Art critique or art evaluation can also be in the form of poetry, can also be in form of singing, can also be in form of reproducing art itself. In Anoro tradition, very interestingly, there are, in our literature, there are instances that a penna balladeers, a penna singers with one-string instruments, philosophizing about dance, philosophizing about the art, giving commentaries on the art, giving commentaries on the performance. Then another penna balladeers responding to that. So kind of a world of knowledge productions created through performance itself, through the genre of performance. So art criticism is not necessarily writing. It could be in a different genre, which I want to bring on this August gathering today. So what is very important from that tradition is the idea of innovative, the idea of opening up, and the idea of challenging assumptions. What is necessary is that art critics should not only speak responsively or write responsively, but artists should also be taught not only the art form, but to receive criticisms. The ability to receive criticisms, the ability to rework, reshape their own art, rethink their own art. And that's where, the point of setting away of ego comes in. So, in that way, I think art critique is not only art critics, but art critique should also be a critic, a social critic, a social scientist, where it helps in growing the art form, shaping the art form. It should give a vision of reshaping the art form. So it should not be a kind of fixity. And many problems in this fixing of an art form in a certain grammar, that it becomes a kind of a living museum, reperforming the same thing, but never give a space to grow. So art critique and artists should function in such a way that it gives, space for shaping and reshaping the canon of the art, and it moves with the time. So we can see two kinds of art critics. One is avant-garde art critics, which rely on the more, Western, modern, postmodern theories, and one is reactionary, which is just, limited to the traditional knowledge. I call for a very innovative and innovator art critics, which can, combine both, acknowledging our history of art critique, acknowledging our traditional way of evaluating art, and at the same time, knowing the changing world. More kind of fluidity, not fixing to any school. Art critics should be innovative, critical, and at the same time creative. And I do agree that art critique
itself is an art. Thank you. Thank you, Mr. Roggio. Very nice points raised. One good thing which you mentioned is about the critic to be open-minded to accept criticism of their own reviews, which is very important, because unless the critic himself or herself is a Sahridaya, they won't be able to accept something if they write something wrong, a lyric or a composer's name, whichever. Even the very idea. I remember one senior musician singing a Pallavi in a difficult talam, and senior critic was writing wrong calculations about the thing, and when she raised the objection for that, it became a very big tussle between the two. For life they became estranged. As he said, the harmony between the critic and the artist is also very important. For that, the critic has also to be open-hearted to accept any corrections or suggestions from the artist, because especially when artists use the manodharma aspect more, the ideas flowing out of that performance may not be fully understood sometimes by the critic. So that's where the disruption of harmony between the two arises. That's a very fine point. The line of demarcation is very thin, but it is very, very crucial thing that both work together. And in that context, I would like to call upon my younger colleague Balagurunathan to ask how far is critiquing is relevant today, whether the critic is necessary in this scene. As I mentioned earlier, nobody bothers about reviewing. You write something. I told you some time back, one dancer, she was so happy, called and thanked me so much. I said, did you read the review? She said, no, I saw the photo, akka. It came out very nicely. Inside, I had criticized one crucial point in her Varnam presentation. She didn't even read it. Till today, she has not read it. I know that. Every time I ask her, you never read it? It's, that's all right. My face came. Nice photo. This is what happens, So I'm asking Balagurunathan, who is a senior performer and teacher. His own daughters are dancers. நீ என்ன நினைக்கிற பாலா, கிரிட்டிக்குங்கிறவா தேவையா, வேணுமா வேண்டாமா, அந்த கிரிட்டிக்கை நீ எப்படி பிரயோஜனப்படுத்துகிற? இஸ் தேர் எனி யூஸ் ஃபார் யூ? வணக்கம், நமஸ்காரம் to all the gurus and scholars on the dais and in the hall. This 𝐴𝐴 Amrit Mahotsav under this banner to celebrate கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசுகிறேன். This 𝐴𝐴 Amrit Mahotsav under this banner, Amrit Yuva Kalotsav. This festival is happening at Puducherry along with, in collaboration with the Art and Culture Department. We thank Art and Culture Department for this opportunity. This art critic program is also part of it. In this, I'm here to listen more about this art critic than speaking. That's how I came here. But I do have certain things to talk about. இந்த நேரத்தில் விமர்சனங்கள் தேவையா? ஆர்ட் கிரிட்டிக் என்பது அவசியமா? எஸ், இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு ஹாவ் அ ஆர்ட் கிரிட்டிக் டு ஒரு விஷயங்களை சரிப்படுத்துவதற்காக, ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக, முறைப்படுத்துவதற்காக அல்லது கலையை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த விமர்சனங்கள் நிச்சயமாக தேவைதான். அதுபோலவே எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் இஸ் அ கிரிட்டிக் ஹிம்செல்ஃப். ஒரு கலைஞனும் கலையை கற்றுக்கொண்டவன், கலையை பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவன் அல்லது பயிற்றுவிப்பவன் தன்னளவிலே கலையை புரிந்து கொண்டு தனக்குத்தானே விமர்சனம் செய்து அதை
ஒரு குருவிட்டேந்து படித்ததாகட்டும் அல்ல அதை கோரியோகிராஃபியோ இல்லை ஒரு வடிவமைப்பு செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிற விஷயத்துலையும் அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல தன்னுடைய மனதில் அவன் பார்க்க வேண்டும். அந்த வகையில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுமே ஒரு கிரிட்டிக் தான். அடுத்ததாக நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்களில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செஞ்சோம்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குரு கிட்ட கொண்டு போய் அதை காமிச்சு அது எப்படி இருக்கு, முறையாக இருக்கிறதா, அதில் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான வழிகள் மேலே ஏதாவது இருக்கிறதான்னு ஒரு கருத்து கேட்குற முறையும் உண்டு. இந்த நேரத்தில் நந்தினி அக்கா என்னுடைய 1997 என்னுடைய கலாக்ஷேத்ரா படிப்பு முடிஞ்ச உடனே ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் கோவிலில் என்னுடைய நாட்டியத்தை கண்டு எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ எழுதியிருந்தார்கள். அது ஹிந்துவில் பிரசுரமாக இருந்தது. இன்று வரை நான் பார்த்த மட்டில் ஆக்கப்பூர்வமான செய்திகளை முதலிலேயே சொல்லி அதற்கு மேலே எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம நம்மளை மேம்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்துக்களை சொல்றதுல அவருக்கு நிகர் அவரே. I do want to repeat this in English. I performed in 1997 at Sri Varasithi Vinayaka Temple, Besant Nagar, after my graduation at Kalakshetra. I invited Nandini Akka for this performance. She wrote a review about my performance. Now I was a student. After my studentship, I just gave a performance along with my guru. I mean, my guru did not Vangam, and it was a Kalakshetra with Alakshetra accompaniments. She came, she wrote all the plus points, all the whatever a student has, he has to evolve himself from a student to a performer. Now I am a teacher. And later she mentioned all the corrections where I have to improve, which all my colleagues, my friends, everybody appreciated. And I am here today because of such. இந்த மாதிரி ஒரு பெரியவர்கள் இவர்களெல்லாம் எழுதி முன்னேற்றி நல்ல ஒரு கருத்துக்களை சொல்லி தட்டி கொடுத்து இதுவரை நம்மை வளர்த்துள்ளார்கள். இது ஒரு நல்ல விமர்சன கர்த்தா ஒருவருக்கு உண்டான லட்சணம். அதுபோலவே அனுபவ வேத்யா என்று அவர்கள் கூறினார்கள். இந்த நம்மளுடைய பாடாந்தரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நல்ல விஷயங்களை குருவிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டு அது மேலே என்னென்ன நம்ம செய்யணுமோ ஆக்கப்பூர்வமாக நமக்கு ஒரு சட்டத்திட்டங்களை சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி நிருத்தியம் எப்படி இருக்கணும், அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நாட்டியங்கிறது நமக்கே தெரியும், பல விஷயங்களை உள்ளடக்கிய சங்கீதம் அதுக்குண்டு எல்லா விஷயங்களையும் ஆகாரியம் விருத்திஸ் பலவிதமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அம்சம். அது ஒரு கலைஞனுக்கு எவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரியே ஒரு விமர்சன கர்த்தாவுக்கும் இருக்குது. அவங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அவர்களுடைய மனம் புண்படாதபடி அந்த கலைஞனை ஊக்குவித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு வரும்படி கலோக்கியலாக சொல்லணும்னா வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி அவனுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி அடுத்த கட்டத்துக்கு அவனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துடன் தான் அது இருக்கணும். இதுதான் இது ஏற்கனவே அவர்களும் பதிவு செய்திருக்காங்க. இதே விஷயத்தை தான் நானும் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். அப்படியாக சொல்லும் பட்சத்தில் தான் பல கலைஞர்களும் குருமார்களும் உருவாகி இந்த கலைங்கிற இந்த அம்சம் நாட்டியம் மாத்திரமில்லை, கலைங்கிற எல்லா அம்சங்களும் அடுத்த கட்டங்களுக்கு சென்று விரிவடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அவ்வாறாக நிச்சயமாக அதே மாதிரி அவங்க இன்னொரு விஷயமும் சொன்னாங்க, நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் எவாலுவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னு. அதாவது எப்படின்னா கலைகளை ஊக்குவிச்சோ பயிற்றுவிச்சோ அதில் சிறப்பித்து நம்ம ஆராதித்து சந்தோஷப்பட்டு இப்படித்தான் கலை பல அளவில் வளர்ந்துருக்க ஒழிக நீ முன்னாடியா நான் முன்னாடியா காம்படிஷன் தேவையா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது விமர்சனங்களுக்கு இதில் நிச்சயமாக பெரிய பங்கு ஒன்றும் இல்லை. எப்படின்னா கலையை எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகணுமோ ஒழுங்குபடுத்தணுமோ அந்த அளவில் தான் விமர்சனங்கள் நமக்கு நிச்சயமாக தேவை.
அதனால் ஆர்ட் கிரிட்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமானது என்று நிறைவு செய்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. We have discussed several aspects of art critiquing, the necessity of art critiquing, and then of course several scholarly citations on from the Shastras have all been discussed. Practical things, points raised by Jayashree, especially Pondicherry, which doesn't have performance space. They have teaching. Many teachers are there, starting from Jayashree, who has been probably the senior most teacher here in Pondi. We don't hear of Pondi students coming to Chennai to perform often, because here also they lack that system of performance spaces. The sabha culture inga illa, adanal and the critiquing வந்து இங்க வாய்ப்பே இல்லை. There is no opportunity for any critic to survive here, because there is no performance space. We don't have that different cultural organization that we have back in even other cities like Coimbatore and all. They have improved. Pondi is still lacking in that. So we have discussed several issues. I'd like to, many are watching online also. I would like to also invite participants, audience, views in this, and I'm sure that there might be some interesting questions. First of all, as our chairman suggested, this concept of critics workshop is a very crucial thing. It develops not only the role and qualifications of a critic, but also the parallel aspects of improving the performance culture standards. So initially, like what our musician Dr. Radha Bhaskar, like they have conducted several music appreciation course. So like that, if we develop on those lines, we could expect better critics in the future and better standards of performance. The critiquing is based on mainly to improve the standard of arts, which is not happening now. On one side, there is excellence in performing arts, and very poor writing, because the quality critics, that has not improved. So both these aspects we have to discuss, and any experiences or opinions from audiences online or in the space here, please come up, and then we open up for questions or further discussions. Namaste. It was a very interesting session. Introduce yourself. I'm Dr. Radha Bhaskar, a musician, musicologist, and organizer, and I've also been a critic with the Indian Express for about 8 years. I was writing long back. So this has been a very enlightening session for me in terms of being an observer here today. I may be a bit critical in this question, but nevertheless I would like to ask you, because of the fact that in 1970, when you were mentioning, that was the time when the critics review or the review page was the ultimate way of letting the world know about a performance which others have not attended. So it may be that to a gathering of about 100, 200, 300 people would have watched it, and beyond that, if you want to reach your concert to somebody or a performance to somebody, the review was very important. And since you are here, madam, I would just like to place a personal record of S. Balagurunathan also saying that I am not a dancer, but reading your reviews was very enlightening for me in terms of understanding what are the rich classical values that we have to seek in the art. So I think that was one very great service you have done by writing reviews, which being critical, but at the same time being very constructive in terms of portraying for the Rasika also. It's not just about the performer. I'm talking from a Rasika point of view, as an art admirer, as an art connoisseur, what I should look for in the art to elevate myself beyond being it an entertainment. So I would like to recall, because every time I used to look forward to her writings in the Hindu at that time.
not just to see what she has to say about the performer, but to enrich myself about the knowledge of the art. That's the first thing I wanted to say. But the critical question which I have here is for you is that in 1970 or 75 or even till the 2010, I could say, I'm a social media person. I'm also into a lot of digital world now. So a very pertinent question I would like to ask you is, in this world today, you are able to see that critiquing has lost its sheen. I would definitely say that. I'm putting down very basic facts here because of the fact that first thing, reading habit has gone now. And papers do not give much space for art and culture now. What was given, when I was writing in Indian Express, one whole page was devoted. Now that's the last priority. So getting good writers in a profession which is not at all lucrative is again a very big point to be considered, because everybody looks at anything as a profession. So as a profession, critiquing in India is in a very poor state. That's the first thing. Secondly, social media has taken a very, very strong hold now, where you see that every artist can sing or perform and upload his own this thing on the platform, the digital platform, and he can write his own reviews. I don't know if you have observed that. There are so many, because I'm a very staunch follower of the digital media, things which you have not discussed, I just wanted to put forth, where the artist performs, he himself critiques himself and praises his own performance, or he has a group of people, a fan club, which is immediately there to put all the bombastic, beautiful, gratifying kind of vocabulary and write the best about the performance. And nobody wants to be criticized today. That's another thing where you see that. It's a very dangerous state, I would say. I mean, it's a very alarming situation, though in the digital media, we're able to reach our music to a global audience. What is happening to the quality of the performance is very, very alarming, because of the fact that critiquing itself now, from the digital media, you don't have it at all, because of the fact that, as I said, everybody only wants glorification. Nobody wants to listen to any critical comments. And here, as you also said, when I was doing the same thing, everybody wanted that anybody, if you critically comment them, then you have become their enemy. That is what it is. And just one more thing I would like to cite here about one instance where the review was there, and they had performed a review for a young artist. I'll just wind up with that, to show also how the paper has got a very important role to play here. That they had, somebody had reviewed about a youngster, and Ragam Tanam Pallavi, which is Aryakudi's time-tested Ragam Tanam Pallavi in a Ragamalika. I don't want to mention the name of the Ragam Tanam Pallavi, you'll understand what it is. But nevertheless, in 4 ragas. And the critic wrote that youngster had created that particular Ragam Tanam Pallavi. And I wrote to the paper that please be informed that this is Aryakudi's creation and not that of the youngster. And from that day, the paper befriended me and stopped writing about me. So I'm not worried about that, because I'm beyond all this. But I'm showing how the paper also has to be committed to take this criticism in a very positive way. They should have responded and said that, okay, it is wrong. But they thought that I'm being overruling at that point of time. So there are many things issued. And main thing which I'd like you to discuss is about the relevance of the social media and the power that it has taken over in terms of kind of, sidelining the art of critiquing itself. This is a very vital issue that I would like you to share. Thank you very much. Thank you, Dr. Radha. You brought out nice points about the digital media, which has taken over everything. And so the creative writing is lost its luster. And about the newspaper, there are so many limitations when you write for a leading newspaper. We have all gone through it, the space, and then the pressure from higher authorities to cover a lousiest program. You had to, such things are there. And even sometimes our writings are edited in such a way, this editor has a great role. And also, even last time I mentioned, once I was questioned why I put that title, Bharatanatyam Sans Sampradaya. I don't do the title at all. The editor does it. The dancer or the readers, they don't know who is doing all this. But finally the battings
only on our head. Why did you write like this? Very senior people have called and quarreled with me. So these are all many, things that a critic has to, challenges she has to face. So the, in digital media, it's, as you say, it's very easy. So many likes. If one dancer, young girl, she asked me, you didn't put like for my this thing, something. First of all, I started learning all this putting like, because we are all still in the older thing, not knowing all the. So there are many things that are developing, evolving every day. So it's very difficult to define the role of a critic and how important it is. Who is caring for a critique? These are all very serious issues, but it is definitely damaging the art, and in one way there are excellent artists developing, but still generally the people who take to arts for entertainment's sake and all, they are not bothered about these things and they go their own way. So there's no improvement or anything. So Can I add something to Digital, this? sure. Rightly pointed out, in Manipur also, I can see that kind of things happening. A theater playwright writing the play himself, directing himself, and the next day writing the review himself, mentioning his name, that his name and written this play and directed, and many people appreciated, quoting the response from the audience. So I call them theater mafia. Not theater workers or theater activists, I call them theater mafia. And these are a group of people who got invited in the Ministry of Culture, who got invited in the Sanginataka Academy, sorry to say, and then who got invited in the National School of Drama, and they run the show. And any voice from the youngsters, any alternative voice from the youngsters, they will sideline. Okay. So this is happening, which is very dangerous, and which needs to be critically, examined and critically look upon. Any other questions? Namaste, my name is Monisa Nayak. I'm a Kathak dancer and I'm from New Delhi. So I just want to share some experiences and a question also. For me, and as an artist, it is always come there. Yes, sure. Yeah, so as an artist, this whole life, from the first step when they start learning until they continue, they have critical analysis from each and every person, starting with the friends or teachers or family, parents, guru, then next step the students, the audience, every time. So as an artist, it enhances their performance. So if we analyze that for an art critic, the importance is very much. So like for me, it was a great experience that this changes from city to city, state to state also. Kathak is a North Indian classical dance form, so Delhi has a certain kind of style and the way of outlooking the art form. And I got married at Kerala, so I opened my institute at Trivandrum, Kerala. So when I reached there and opened my branch there, so in the land of Mohiniyattam, Kathakali, Kudiyattam, to teach Kathak, it is to the critical analysis from the dancers, the students, the audience, the people, it was totally different. And to do that, it enhanced my art form, my thinking, knowledge, like you said, ma'am, knowledge is power. It gave me that. So it always enhances my point of view. And there are different aspects also, like for example, along back, one duet performance I saw in Delhi. Every person has a certain kind of nature. That also reflects, of course, in the dance. So one of the dancer was very vibrant, a chanchal prakriti. The other one is a little subtle way of presenting.
So next day on the Friday review, the critical analysis was that the one dancer is sunny and lively, the other one is like a closed book, like that. And after that day, I never saw the duet performance of those performers, because sometimes it demotivates so much. So in this critical analysis, is a comparison required? Or we discussed, and ma'am, all scholars, you discuss about it, the way of putting the things so that they can understand how to open, but we cannot change the nature, but we can choose the items accordingly, or we can do the choreography or like the way, so that people can link with that and they don't have to think, oh, that person is that person is that, like that. So that was, I was thinking, my question. Thank you. Okay. Somebody wants to answer on this. Okay. See, I'll just do the theory part, then come to the experience part. Energy on stage is very important. It's not the nature of the dancer, that is very subtle, it will come. But to cultivate nature as a style is not appreciated. So there is a requirement of energy dissipation, just I'm talking about space and movement and energy dissipation, which connects to rasa and bhava. So I have not seen the performance, so I cannot talk further on this issue. But from the humanitarian point of view, is the comparison required? No. So this is an ability or inability of the writer to express words, again being ridden by ego. See, power monging one should not do. This is the problem in all of the things. So that's pretty much it. Yeah, we should. Can it be done better? Yes. Is it a requirement that they have to be matched on stage? Yes. See, before the dancers go on stage, they should understand their potential. And the person cannot, you know, they say in Kannada, 𝐒𝐻𝐻𝐻 naru swargakku hoytu. When the flower is tied and offered to God, the thread will also go to Swarga. We cannot do that. Sometimes it is done. So since I do not know what happened, I cannot talk further about it. But it is a responsibility of both here. And I just have one answer to the digital proposition. See, today, fame is waste. Because like you have said and you have said, anybody can become famous. Sustenance and inner growth is the future fame. So we have seen, we cannot control it. Likes, Insta, marketing, how much? Especially artists, it's like you get nervous attacks. I have seen youngsters do this. They're like nervous about today's Insta, how many likes did I get, how many shares happened. Well, this is waste fame. It is fame. So what value do we have for this today? So if the perspective of a critique is that a critique is going to make me known to people, that role is dysfunctional. Because media has 100,000, you can also promote, right? You can do anything. And you have to be savvy with your design, with your color schemes. It's design. So, different chapter. Anyway, so now having looked at that, is there a role for the critique beyond this? Yes. Because the critique is now not having those powers. Because a critique misrepresents a piece of work. We have video coverage of every show. So we just put the video and, quote the critic and say, where is this? This critic goes for a toss. So the power lies with the people today. Yes. But what lies with the critic? I go back to what I said, knowledge. If the critique is really, see, today I will read Nandini Ramani ma'am's father's book, anything reference, I will go back, I will refresh again and again and again. And I see wherever I read, Dr. Raghavan is quoted. Why? Because that knowledge, internet comes, internet goes. That knowledge goes on forever. So words which come from that base, right, that will go on forever. And today critiques' job, they're very few in number, maybe, but we can grow many more. It's the same land. So if we can just shift gears and look at this, where we respect the critique for, we cannot go, when you perform, you don't know what you're doing. As much as I may think I'm doing the best, there is always a better to the best. So that role of a critic is eternal.
And now we have a filter. People who report, right? I just recently saw one of our shows. I read report. What use is that? I know what I've done. And that report is not even proper. I just said, okay, maybe great names are there. I'm not saying the names are not great names. But I read, to me, I look at each object for what it is, not what it came from. So then I said, okay, sorry. Thank you. Okay, coming I back just want to to the add- coming back to about the writing using the language. தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஒரு சொல் வெல்லும் ஒரு சொல் கொல்லும். So if you put one word wrong or compare, as you said, it shatters the future and the artist. So the role of the critic is very important in the sense that it should only generate positive vibes first. Critiquing is that's why the word critic is a little dangerous thing. Dance Right. reviewing, that is also a little thing. So some general term it will Just my- pacify the artist. My and musings keep on using the keep language, harmony. it is so important. The Bhasha Jnana is so important, and the way one employs the right word at the right time, it is so important. Auchitya is very- Auchitya, it is so very important. I Propriety. keep saying, matter matters a lot, but manner matters more than the matter. The manner in which you convey something, because the intentions will be very pure, results will be disastrous. If the proper term is not used, proper word is not used, expression has to be extremely important. It is extremely important to use the right word. So one wrong word, as Madam said, it will spoil the whole thing, and the communication is. But let me interrupt. Yeah. The editor can join two sentences and kill the Yes. spirit of the whole thing and present as though the performance was excellent or And So one that is also punctuation. punctuation. Yes, one comma, one full stop, and everything Finished. is important. Any other Space. questions? Yes. Come here, madam. Oh, Dr. Parimalam Padmanabhan, great scholar in Tamil and poet, musician, all rolled into one, author of books. Welcome. Great knowledge. Good morning to everybody. I feel always comfortable to talk in my Amma, mother tongue. amma, பேசுங்க. Yeah, that is appreciated by the present government also. I hope. எனக்கு first of all, I thank our Sangeet Natak Academy, in person, Dr. Nandini Ramani Madam, to give an opportunity to Pondicherry people to meet all. அவங்க ப்ளஸ் எனக்கு இவங்க எழுந்து பேசோடு தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறது தெரிஞ்சது எனக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைன் டே ஃபார் பாண்டிச்சேரியன்ஸ், ஃபார் பாண்டிச்சேரி ஆர்டிஸ்ட் டு மீட் யூ ஆல், டு பி யுவர் ப்ரெசன்ஸ், டு விட்னஸ் யுவர் ப்ரெசன்ஸ் ஹியர். இந்த கிரிட்டிக் அப்படிங்க பற்றி நிறைய சொல்லிட்டீங்க எல்லாருமே. ஐ ஹோப் யூ கேன் ஃபாலோ மை language, because the feeling will make you understand what I want to say, what I am saying it. Yeah? இந்த கிரிட்டிக்கை பற்றி சொல்ல ரெண்டு பேசிக் குவாலிட்டி தே நீட். அது எத்தனை பேருக்கு இருக்குங்கிறது இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க, அந்த விமர்சனங்களை அனுபவித்தவர்கள் யோசிச்சு பார்த்துங்க. நான் ஐ ஃபீல் தெர் இஸ் நோ குட் ஆர்ட், பேட் ஆர்ட். தெர் இஸ் நோ குட் பர்ஃபார்மன்ஸ், நோ பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு குட்டாக இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு பேடாக இருக்குது. எதை எடுத்தாலும், பிகாஸ் ஆர்ட் இஸ் அ கன்சியூமிங். ஐ எம் எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ, தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் இட்ஸ் பிகம் அ கன்சியூமர் குட்ஸ். ஒன் மியூசிக் pleasing us, for others it irritates them. No, immediately they go to the change of the channel. According to the classical music, and with a common man we can say this. இப்படி பார்க்கும்போது there is no good or bad art, there is no good performance or bad performance also. அப்போ கிரிட்டிக்குடைய வேலை என்ன அப்படின்ற போது,
ஒரு கிரிட்டிக்கனுடைய குவாலிட்டிங்கிறது he must be unbiased first with anything related to the subject or related to the artist. அதுதான் ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக நான் முதல் குவாலிட்டியாக அவங்கள்ட்ட நம்ம கிரிட்டிக்காக வர்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன். இட் இஸ் அ ஒர்க் ஷாப் ஆன் ஆர்ட் கிரிட்டிக் மீன்ஸ் கிரியேட்டிங் கிரிட்டிக்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா? It is like that. It is not about criticism on critics. What I am talking is not a criticism on critics. நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ஒரு கிரிட்டிக்காக வர்றதுக்கு இங்கே யாராவது விருப்பம் இருந்தால் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன், must be unbiased with anything existing. அன்பயஸ்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பரந்த ஒரு மனம் வேணும் அவளுக்கு பாராட்டுறதுக்கு. To appreciate you always, every child, it needs an appreciation. When a child first time sits on the floor or first time when it try to stand on her own leg or on his own leg, the child needs appreciation, the people around the child. அப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது, இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஈகோ பற்றி பேசியிருக்கோம், நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, நம்ம கலைக்கு இருந்தாலே வி மஸ்ட் பி ப்ரைட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிறது. அந்த ப்ரைட் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கலை உங்களை விட்டு போயிடும்னு நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே ரெண்டு பெரிய ஆள் பற்றி சொல்கிறேன். ஒன்று இந்த அன்பயஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது, அது ரொம்ப ரேராக நம்ம பார்க்குற கிரிட்டிசிசமில் கூட இருக்குது சில சமயம். என்னை பிடிச்சவர் ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார், நான் இன்னும் எனக்கு அவரை தெரியாது, நான் பார்த்ததில்லை. ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்திருந்தது பின்னாடி, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் ஐ டிடன்ட் டூ தட், பட் நான் செஞ்சதாக அவர் எழுதியிருக்கார். நான் என்ன ஒரு மோசமான கிரிட்டிசிசம் நல்ல கிரிட்டிசிசம் சொல்லலை, நான் ஒரு தியேட்ரிக்கல் மியூசிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று பண்ணேன் நாரத கணசபாவில். சென்னை ஃபைன் ஆர்ட்ஸும் சம்படி எல்ஸ் ஜாயின்டு வித் தேட். என்னுடைய இதை பற்றி ஒன்று ரெண்டு மேடம் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சில இடத்துல. பிகாஸ் நான் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிறேன். பட் த கிரிட்டிசிசம் சேஸ் வாட் ஐ ஹவ் நாட் டன் அட் ஆல். அப்படி ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அதுவும் போகாமே வீட்டிலேருந்தே இப்போ கூட ஐட்டம்ஸ் கேட்டு அது அடுத்தது நான் வரேன். இல்லை, இது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் வரேன். ஐ அட்டெண்டட் தட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் அகாடமி. அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் கேட்டேன். கரெக்டாக 8th டே இதில் வருதுன்னா அந்த பத்திரிக்கையை பேரை சொல்ல அது யார் எழுதினாங்கிறது தெரிஞ்சுக்க கூட இப்போல்லாம் முடியறதில்ல. முந்தியெல்லாம் 1 சுப்புடு 1 ராமரத்னம், அது மாதிரி ஹிந்துவில்னா 2 பேர். இப்போ இவங்கன்னா டான்ஸு இதுனா இவங்கன்னு இருந்தது. இப்போ அப்படி இல்லை. அப்புறம் பேர் போடுறதில்ல. சில பேர் என்னமோ புள்ளி போட்டுக்கிறாங்க. அப்படி பார்க்குற பொழுது த செகண்ட் குவாலிட்டி மஸ்ட் பி ஆனஸ்ட். அந்த ஆனஸ்டி அது இருந்தால், இப்போ நீங்கள் சொன்னது, அவர் அந்த ராகமே பாடலை, அவர் அந்த ராகத்தை பாடினது. நான் அந்த கான்செப்ட் கேட்டேன் 1 வீக் கழிச்சு. நீங்கள் கூட எத்தனையோ அது மாதிரி விட்னஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த விமர்சனத்தில் அவர் பாடாத ராகம் பற்றி, அதை அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார்லாம் எழுதி, அவர் ஹீ நெவர் சாங் தட் ராகா. இது இன்னொரு விஷயம். பெரிய அந்த அகங்காரம் அது இதெல்லாம் சொல்கிற பொழுது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அகங்காரம் இருக்கணுங்கிறது ஒரு பெரியது. ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு மேடையில் ஏறி ஒரு அரை நிமிடமாக இருக்கட்டும், அது எல்லாராலையும் அது பண்ணக்கூடிய சாத்தியம் கிடையாது. அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கவாழ்கிட்ட, அதுக்கு ஒரு தனி தகுதி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அப்போ அந்த ப்ரைடு பெரியதில்லை, அது அகங்காரமாக மாறக்கூடாது. அது என்னன்னு கேட்டால், ஆர்கே நாராயணனுடைய ஒரு பேட்டி நான் சொல்கிறேன். ஹி வாஸ் 92 or 93 years. இவர் கேள்வி கேட்குறார் ஆங்கர், விச் யூ ஃபீல் யுவர் பெஸ்ட் கிரியேஷன்? ஹீ செட், நான் ஐ வாஸ் அ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ தென் ஐ வாஸ் அ எம்ஏ ஸ்டூடெண்ட். நான் ரொம்ப க்யூரியஸாக அதை கேட்க போனேன். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அந்த பதிலை சொன்னார் அவர். அது நம்ம டிடி இந்தியாவில் அவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா? இட் இஸ் எட் டு பி ரிட்டன்னார். இதை லாலுடி ஜெயராமன்ட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க. எம்எல்வியுடைய டாக்குமெண்ட்ரியில் இருக்குது. அந்த அம்மாட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க, விச் யூ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி நியர் டு யுவர் ஹார்ட் அண்ட் விச் யூ ஃபெல்ட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? எட் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட். அந்த நிலைக்கு ஒரு கலைஞன் வரும்பொழுது அந்த அகங்காரம், அந்த அப்புறம் இந்த கிரிட்டிக்கை பற்றி கவலைப்படுற ஒரு விஷயங்கள்லாம் இருக்காது.
அதை பற்றி தே வில் இக்னோர். அதே நேரத்தில் கிரிட்டிக் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆர்ட்டும் வளரவே முடியாது. கிரிட்டிசம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நமக்கு கிரிட்டிசிசம் வந்து கெட்ட வார்த்தையாக போயிடுச்சு இந்தியாவில். நம்ம நினைக்கிற மீனிங்கே கிரிட்டிசிசத்துக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் அன் அனாலிசிஸ். இங்கே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னாலே மோசமாக ஏதோ ஒன்று சொல்கிறது, ஒரு டீக்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ சொல்கிறதுன்னு வி ஃபீல். பட் த ரியல் மீனிங் இஸ் தமிழை திறனாய்வு சொல்கிறோம். அவருடைய திறன் என்ன என்பதை ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்கிறது தான் அவரோட வேலை. அனலைஸ் பண்ணோம். அப்புறம் நான் இன்னொன்று என்ன நினைக்கிறேன்னா, இப்போ மேடமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை ஒரு கிரிட்டிக் பண்ணுறாருன்னா அவரை விட குறைந்த மடங்கு 5 மடங்காவது, மோர் தேன் 5 times he must be knowledgeable and he must be, அந்த ஃபீல்டு மட்டும் பத்தாது. ஒரு டான்ஸுக்கு வந்து டான்ஸ் மட்டும் அவருக்கு தெரிஞ்சால் போகிற அது கிரிட்டிக்காக இருக்கிறது. he must be அலைடு வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு கிரிட்டிசன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியரை விட நச்சினார்கனியர் ரொம்ப கிரேட். இளங்கோவடிகள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அதை விட எவ்வளவோ. ஒரு நிதி மெய்க்கிற எசிக்கனுடைய போயம் ஒன்றில் வந்து அவர் அந்த என்டர்பிரைஸில் அது ஒரு கேள்வி இதே மாதிரி டிடி இந்தியாவில் தான் அப்போ வந்தது. He said, I never meant that. I simply wrote that sentence. But அதுக்கு மீனிங் வந்து hundreds of meaning been given by critics. I never thought. அவர் சத்தியம் பண்ணுறார், நான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. I am not such an expert to write these things. Certainly I have not written at all. What I mean is, it is meant the language சொல்கிறாரு. ஸோ கிரிட்டிக்குக்கும் ஆர்டிஸ்டுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் நாட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது, கலைக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆமாம், தேங்க்யூ. கலை வளரும். தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? One second. Criticism, as he said, it is reviewing, number one. Number two, மெட்ராஸில் ப்ரோக்ராம் நடக்கிறது, அங்கே ரிவ்யூ வந்தால் தான் எங்களுக்கு யாரெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணா ஸ்ருதி டிசம்பர் முடிஞ்ச உடனே பார்க்குறோம். இட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். வி டோன்ட் சி அவள் எப்படி கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்கிறத பார்க்கறது இல்லை. ஹூ ஆல் பர்ஃபார்ம்ட், ஹூ ஆர் ஆல் க்ரோயிங். லாஸ்ட் இயர் யாரெல்லாம் பண்ணால் ஹூ ஆர் ஆல் க்ரோயிங் திஸ் இயர். தட் இஸ் அ இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் எங்களுக்கு. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு see all the programs. பெங்களூரில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது, பெங்களூரில் தாளவாத்திய ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது, வீணா ஃபெஸ்டிவல் நடந்தது. இட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் தட் வி கெட் த்ரூ தோஸ் ரிவ்யூஸ். Just one small point I'd like to make. It's a very important point I want to make here. At one point of time, we used to say that critics வந்து லைவாக வரல, அங்கங்கே கேட்டு எழுதினார், அவர் சொன்ன மாதிரி கேட்காத பாட்டெல்லாம் எழுதினார்னு. Today, with the digital medium coming in, we are running an organization where most of the concerts, we have made it digital and putting online in YouTube. And many sabhas are also putting the concert live on YouTube, we are seeing. So the reviewing concept itself has changed today, where the reviewer need not go to the live performance. He can sit in the comfort of his home, view the YouTube and send the review to the concerned papers, and that is also being accepted as part of the changing digital world, which I want to bring to your notice. The point is, sitting at home and writing a review without going to the venue. That is something. Even here, they don't listen to it. Even on No, YouTube, I'm trying to say they that need the not concept listen. of They need not reviewing. listen. No, we all know that a Subudu or somebody used to come and people used to have that aura around him that he has come and people will attending. To that stage, to the digital world has changed the concept of critiquing such that today the concert may happen. After 4 days, I can sit in the comfort of my home, listen to it in the YouTube. And the paper is also accepting that reviews where physically the critic does not go to the hall. This is a very important development that needs to be taken into consideration. I Thank have you. something to say here, sorry. The dharma is lost. See, No, no. Rasanubhava, No, technically we can speak many things, but I'm talking practically. well, everything which is practical is not correct. Now, the Rasanubhava is transmitted from the human to another human. See, the transmission of bhava to rasa, let it be any art, let it be music, or let it be puppetry or dance or anything, or drama, right? So when you are in the sabha, what you receive is true. It is correct. You have an authority to write. You lose all the elements of energy
You report from the digital media, which is all right. We call it a report, but it has lost its energies. When I shed tear in a dance program, when the anubhava happens, right, the artist, depends on your videographer. It is possible the videographer never took a close-up of this artist who became one with the Lord, who's talking about Shiva, which I just experienced yesterday. And then she is causing desire in me. Satvika was all the textbook things happened to me sitting in the audience. What if the videographer did not take a close-up of this? You lost out. So how can it be true? It is not dharma to say the Satvika Abhinaya was not there for this artist because maybe it didn't appear again. See, how rasa comes, you cannot predict. So how the videographer works, you are at the mercy of a videographer. Even 5 camera people, they may be looking like that because they are not equipped for dance. So this is not, I will not accept it. We may agree to disagree. Yes. There's one final question. I just want to add something to this. No, she's waiting. Let her first finish, then you can add. Namaskaram to all the panelists and observers in the hall. I am Dr. Kritika Ravichandran. I run my own dance school and I'm a disciple of Kalaimamani Jayashree Madam. So, we, the artists, undergo years of training to master an art form, say it for 10 years, 15 years. But how does one become a qualified critic? How does one get trained to become a qualified critic? Is it just happen by starting writing a criticism by seeing a dance performance? So how does that evolve? And how are the critics trained and how are they oriented? And what if a youngster or a newcomer want to become a critic, wants to become a reviewer? What kind of system do we have to train them to become a reviewer? Thank you. Question. I request SNA to take it up very seriously and have a training program for critics, and we must create a band of qualified critics. There should be a qualifying body. Yes. Yes, madam. With the vision of chairman, this is the initiative Yeah. that SNA has started. Definitely in future, we will plan many more. This is the initiative with the festival. Thank you, Tiba. I wanted to say this, and it will answer this question as well. One is, I accept that digital kind of new culture, digital reviewing and all, this we cannot stop. It's coming up. But at the same time, I also have a say on that and critique on that it's not going to be a live experience that Madam has pointed. So life experiences, art criticism has to do with experience, which Madam had already pointed out. So life experience will be missing. Okay. So one may generate quantity of reviews and quantity of reviewers, but that will not be a quality kind of. So art critics, we can broadly look into 2 kind of. One is, Madam has questions about whether art critics should be practitioners or not. One is art critic as a scholar and reading and all, not knowing the practice. Okay. And there is no wrong in it. Okay. His aspects as a spectator, as a viewer, as an observer is fine. But we also should mold art critics from among the practitioners. So it should be not art critics, it could be artist critic. Okay. For example, we have, Philip Zarrilli, okay, who is coming from America and studying 𝐾𝐻𝐿 and writing about 𝐾𝐻𝐿, practicing himself. The aspect that he wrote, no one had written. The psychophysical aspects of acting in 𝐾𝐻𝐿. So psychophysical aspect, when we talk about psychophysical aspects, we can't, an observer cannot write the psychophysical aspects. What is going on inside, emotions, the feelings, what do I feel when I, move from this space to that space, that an actor can only express. So we should mold the writing culture
among the artists as well. So artist critic, not art critics, but artist critic. Okay, so in that way, I think this is lacking in Indian culture. I mean, when nobody can say that. It's so reviewing To respond is to not. Kritika, already Ms. Deepa, our Deputy Secretary Dance, has already mentioned. We should also Academy, Sangeet Natak Academy is going through a lot of training programs for music, Padam Javali singing, and we had Rakti Melam training, and then Pallavi training, special Pallavi training. All these things are going on, and this has also been in the minds of our chairman. And she may design a course where dancers can, get trained to become reviewers, and then the academy will probably give a certificate, because Sangeet Natak Academy is the apex body of the country for music, dance, and theatre. So there may be very soon an announcement for such a course, and then those who wish to opt to do this can join there. And in conclusion, I think I thank Ms. Deepa for getting all of us here and then having a wonderful session. What is the outcome of this? Like when the critic writes whether the next performance will be better, that we don't know. Like that, what will be outcome of this? Maybe the training course of Sangeet Natak Academy. So I look forward. I thank all my eminent colleagues and the audience who participated, the ladies who asked questions, and also special thanks to Dr. Arimelam Padmanabhan, a great scholar who has been here speaking his mind. Thank you all. Have a good day. Thank you, madam. I will hand over to Mridu. Thank you so much for articulating on the subject. We are gratified by your scholarly insights. Well, as Nandini ji just mentioned, that we hope that there'll be a good outcome of such workshops. Well, I just wanted to tell you that under Amrit Yuva Kalotsav, we have been having these workshops earlier also, and a lot of churning has been done by eminent scholars from different parts of the country, and hopefully we'll get somewhere in the changing times, yes. And now for the felicitations, I request Abhiram Barkamparji. He's here with us. He's also executive board member of Sangeet Natak Academy and an Academy awardee, a very eminent theatre person. To first begin with the chairperson, Srimati Nandini Ramaniji. If we can all just step forward. Srimati Jayashree Narayananji. Dr. T.S. Saraswati ji, Satyavati ji. She spoke like Saraswati. It was like Saraswati on her tongue. Anupama Hoskere ji. Have the performances at 6:30 p.m. under Amrit Yuva Kalotsav. Thank you so much.